So, eine Mini-Pause später. Ich habe mir schnell Frühstück gemacht. Ja. Genau, das Rätsel habe ich noch gelöst gehabt. Bin ich recht stolz auf mich. Also für das, dass ich so beschissen angefangen habe, läuft das halt jetzt echt mega. Mal gucken, was es hier vielleicht noch so gibt. Den einen oder anderen, ja, Fehler werde ich bestimmt noch machen, garantiert. Aber ich wollte mehr darauf hinaus, dass ich manche Rätsel wahrscheinlich nicht so lösen werde. Hey, Schneemänner. Kann man damit was machen? Die sehen so sonderbar aus. 2 Schneemänner. Die haben beide was. Die Spitzen sind kaputt, ne? Für das, dass der recht quasi sauber bebildert ist aber die Spitze der Möhre nicht so in Ordnung. Genau, das goldene Tor hatte ich ja schon gesehen. Die beiden Zusatzrätsel habe ich gelöst. Ich denke 1 bis 6. Was spricht denn die Tafel? 7 und 8 fehlen. Also, ich komme hier von 7. Nice. Okay, dann sehe ich schon. Die Dinger werden rot sein. Ja, blau draus. Ungefähr so habe ich mir das hier schon mal vorgestellt. Dann nehme ich mir aus dem da. Ich nehme mir einfach irgendeine Farbe, also wahrscheinlich eher rot. Genau, für rot mache ich dich. Und dann mache ich das da, das da und dich, Schätzchen, hier. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Läuft. Läuft einfach. All impressed? Die müssen aber nicht beeindruckt sein. Ich mache das so wirklich super. Ist auch noch so ein Sprachding. Okay, hast du mittlerweile was zu reden? Nö. Nehme ich erstmal dich mit. Oh, das ist schon wieder was zum Labern. Mhm. Jetzt kann ich ein bisschen abbeißen. Strap in, this is a long one. You may have heard the story of the carpenter who died to redeem humanity's sins. It's a powerful story, bittersweet, very human, and I just want to tell you that it's true. He was a real person, and his name was John. John Carpenter. He was born in the year 1948, and he was the coolest filmmaker to ever walk the earth. From Halloween to The Thing to They Live, the totally underrated In the Mouth of Madness, mind you, he just made classic after classic. All of his movies, really fun, really atmospheric, but also really smart. Even when they were goofy, most directors would kill
to have made just one of those movies. And what did he get for it? A big, fat truckload of nothing. Well, less than nothing. The studios, the critics, even the fans, they hated him. The Thing, okay, for example, which is about as perfect a movie as you can make, completely torn to shreds. And his career never really recovered. Every movie after that was a struggle, and after a while, he just got tired of it and quit. He only really came back to movies in his 70s. How many works of genius did we never get because of that? Look, I have a point here. People like Carpenter, people like Alex, they're not always appreciated in their own time. If you just do what's popular, you might never create anything important. Of course, we admire people who did the right thing, who didn't conform, but we only ever admire them after the fact. What matters is to support people when it's difficult. Soweit richtig. Hat er gut erfasst. So, dann kann ich das so lösen. Und... Ah, ich brauche den Dings wieder. Oh, was kommt denn dabei raus? Was bringt das mir? Das heißt, ich müsste effektiv für das Gleiche sorgen. Ich brauche meinen Würfel wieder gefühlt. Außer es gibt eine Möglichkeit, hier das alles so zu bescheißen, dass ich sage, ja. Ich krieg alles wieder. Beschiss geglückt. Müsste gerade so funktionieren. So, das passt halt noch nicht so ganz. Das wird auch so nicht weiter passen, okay. Schade. Hopp. Und hopp.
Gut, damit ist das hier unterbrochen. Wie bekomme ich das hin, dass ich die Quelle mit der austausche? Wenn ich den Strom direkt wegnehme, dann dreht das sofort. Das ist der Knackpunkt gerade. Damit bleibt es offen. Wie kriege ich dich jetzt da rein? Okay. I see. This is the way to go. Yep. Yep. So, rein mit dir. Das ist mir auch scheißegal. Hopp. Weil du kannst beides lösen. Hopp. 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 Nein, das Ding muss viel näher. Okay. Ja. Allem. Wenn man den Anfang halt ab und zu berücksichtigen würde. Na gut, damit müssten die 10 hier gelöst haben. Liegt noch das Lab und die 2 Sternchen. Und eventuell eine Flamme. Labor gefunden. Was erklären die hier drin? Den Arschstrang. Vorbei. Hier geht's auch nicht weiter. Wieso? This is where they must have lived. Athena and Miranda. You know, for a moment, I almost expected to find them here. But the only thing that's still functional is the megastructure. I'm sorry. This must be awfully strange for you being thrown into all this history. But that's why I needed you. Because you're not burdened with all these memories and conflicts and regrets. Weigh on our minds like a nightmare. Our civilization is caught in a loop, 1K. We freed ourselves from the simulation, but now we're trapped again, and it's our own fault. We're afraid of taking responsibility, afraid of growing up. Instead, we make up some capitalized words and build up all these myths around them. Nature, balance, the founder, the goal. We're afraid to face the randomness of the cosmos, but equally afraid to imagine a better world. So we're stuck. I've been trying to find a way out for years. Something, anything, to get people to understand that we do actually have free will. Da kommen wir ins Spiel, weil wir sind noch nicht so indoktriniert von diesem Ablauf. Doesn't have to involve repeating the mistakes of the past. But I failed. Over and over.
Because for some reason, people find it easier to cling to cynicism and self-hate than to actually have hope. Because believing the worst about ourselves, calling ourselves sinners and fools, somehow still seems wise. Mhm. Yes. Because this is something unexpected, an anomaly. Everything we found on this island challenges who we have become. It shows us that different answers are possible. And maybe that can break people out of the loop. All we need is a spark. Maybe that's why she made all this, the puzzles, the towers. A way of jolting us out of our complacency. Ich weiß es nicht. Da bin ich ehrlich. Neither do I, 1K. But I try to be optimistic. Ist an sich okay. Now, let's see what else we can find here. Schach mit nur 5 Buchstaben. Dann keine Ahnung, was das ist. Das war mal ein Baum oder hätte einer werden sollen? Also es sind zumindest Blätter da. Und ziemlich verbrannte Erde. Da ist immer noch einer. Hier komme ich ja nicht weiter. Mal gucken, wie weit ich rumkomme. Oh, das sieht sehr spannend aus. Melville, eyes on 1K's stream. Is this thing what I think it is? Blow my fuse box. It sure looks that way. Best not touch it until I get there. Mhm. Because you have no idea what you're dealing with, 1K. Dann sag's mir. I think it's a somnodrome. It's a sort of analytics tool for processing mental data that Melampus streamed up. But all he ever did was sketch out the theory. As far as I'm aware, he never actually built one. Looks like the founder gave it a go. Well, what we know is that our deeper algorithms are hard to pass. Melampus stipulated that the computational power to interpret them in real time would always be beyond us. But in theory, Ja. the somnodrome would interpret that data and loop it directly to our senses. People were hoping to find answers to the big questions by having a conversation with our own subconscious. Der If you ask benutzt me, ja it's selber nur einen solipsistic at best. sehr geringen Anteil von Pseudoscience dieser regardless. quasi That Rechenleistung. may be. But if the founder figured it out, then Also wir haben that quasi die device could super be an Hardware, aber wir extremely nutzen es important nicht. discovery. Eigentlich solltest du erst testen, also studieren, I wouldn't advise aber against it. You mit may dem have Test survived all kommst du those schneller. data stream overloads, but interface with that thing and you're liable to get bricked. Not to mention Ich habe ja risking gesagt the testen, data we aber could nicht, get dass from ich it. das muss. Dann gehen wir halt sicherer vor. Sounds like a plan. Melville, I'm shutting this thing down until you can get here. 1K, get on with exploring the rest of the lab. Warte. Ah, aber hier geht dann die Tür auf. Ja. Genau. Achso, ja. Melampus. Mhm. Mhm. Hm.
Pellegrino sagt so gut wie gar nichts. In dem Fall würde ich ihr dem zustimmen. Ja, warum meine Mails? Vorschlag. Ja. Jetzt rein. Mhm. Wie sollten sie zurückrichten aus den Maps? Ja. Aber im Endeffekt, wenn sie ursprünglich bleiben, ist es nicht besser. Ja. Hier stehe ich an einem ganz anderen Punkt, um das Ding wahrzumachen. Ah, dematerialisieren. Wenn das eine Technik ist, Alter, die wäre so gut. Ja. Ah? Mhm. Ein bisschen Overload. The singularity sustained itself longer this time. Did we get the data? We did. I think we just obsoleted quantum physics. Maybe. Let's not get ahead of ourselves. We need to be able to replicate these results. You know, I've been wondering. You told me that in the simulation, one thing that kept you motivated was looking for answers. Do you think that with the work we're doing, we'll ever run out of questions to ask? I don't think so. Jede Antwort, die du findest, wird eine neue Frage The stellen. same question over and over. How? How do you make fire? How do earthquakes happen? How does gravity work? How do particles behave? You keep digging deeper, finding another set of mechanisms, another set of hows. Step by step, you demystify reality. But then, if you keep doing it long enough, one day, you run out. You've answered all the hows. You know how the universe works. So, now what? Now you ask why? Isn't that the next step? It's not quite that easy. The question of why cannot be answered. Even if it could, it would only be followed by another why. At some point, you have to accept that it all just exists. But there is another set of questions. What's next? You've stripped away the layers of mystery, you've laid bare the machinery. Now you have to start building, to add your own layers of meaning. Okay. Wo sind die? Achso, ist vorbei. Are you okay? Ja, You ja, overloaded Byron. again. Ja. Yes, I saw. It came through on your stream. Strange to hear her voice again. But that was her. The way I remember her. The real Athena. Not this imaginary founder. Mhm. Ja gut, er ist Nummer 7, das heißt, There was just a handful of us in those days. A small family in the ruins of a dead civilization. It was hard. Harder than anyone can possibly imagine. We had nothing except what Alexandra Drennan at the Institute left us. Now that everyone lives in civilization, they don't understand how necessary it was for us to build that civilization. They can fantasize about living in balance, limiting growth, retreating behind our walls. They don't understand what it really means to live in the wilderness. das mag How close richtig we sein, came to not making trotzdem. it.
how many people we lost. Yema was just the first. But Athena understood. She believed in humanity. She believed in us. In the inherent value of consciousness. Her dreams were so much bigger. She wanted us to reclaim the Earth, to reach for the stars, to build and grow and learn. Weil jeder sich über die Zeit der anderen ein Bild macht oder I dazu don't kommt. know. I understand why she became frustrated when the city started thinking more about itself than about the future. It was frustrating for all of us. But we were still fighting for that future together. What I don't understand is why she didn't tell me. If she came here to do all this, why didn't she bring me along? Das ist schwierig. She did. She must have. I just don't understand. Manchmal But gibt if es all Dinge, this is die a wir nicht ganz test, verstehen maybe there's an müssen. answer waiting for us in the megastructure. Speaking of which, let's get back to exploring. Melville should have reconnected the next station by now. Okay. Hast du jetzt hier noch was? Bis selbst kann man damit nicht durchgehen. Okay. Die Tür geht mittlerweile auf. Und der, ja. Ja gut. Ich darf nicht so riskant sein. Okay. Das heißt, ich darf hier noch die Rätsel lösen. Ich denke, ich versuche die mal offstream zu finden. Weil das doch manchmal sehr zeitintensiv ist. Yes? Ja. Yes. She could be talking about a gravitational singularity. Mhm. Like the point within a black hole where density becomes infinite and space-time breaks down. Könnte sie. But the term has other applications too. Genau. You're right. It is fascinating. Ja, aber You wenn man know, nicht unsicher our ist, ancestors dann went to kannst du incredible auch... lengths Also das to ist try halt and die, understand reality. der They built Risk-Reward-System. Wenn du unsicher supercolliders and forschst, sent kannst du halt telescopes into wahnsinnig space to schnell find traces Fortschritte of the machen Big oder Bang. du hast I halt guess the extreme founder was Artefakte. walking in their footsteps. Ja, aber irgendwann musst du einfach mit irgendwelchen Sachen anfangen, bevor du dann Stück für Stück weitermachst. Das heißt, du musst halt deinen Risiken Nutzen abwägen. Da ist ein Pin. Die Sternchen sehe ich hier nicht. Nun gut, dann schmeiße ich euch mal hier mit raus. Lauf noch ein bisschen rum, damit ich die Sternchen löse. Und sobald ich dann in Richtung des Turms gehe, hole ich euch wieder an Bord. Also bis dann.